Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on fungi. So if you see the fungi, they are unique kingdom. So they contain all heterotrophic organisms. Fungi are heterotrophic in their nutrition. Okay, they show great diversity in their morphology and habitat. They show great diversity in their morphology. Morphology, nothing but shape. They show great diversity in their habitat. Habitat means where they live, their living location. Okay. We often observe the fungi on moist bread and also decaying fruits or rotten fruits. We used to observe fungi on moist bread and also decaying fruits. Mushrooms are fungi. They are edible. You know toadstools, they are also fungi. Toadstools are nothing but poisonous fungi. Sometimes you will find white spots on mustard leaves. They are nothing but parasitic fungi. Parasitic fungi, they live on mustard leaves. You will see the white spots on the mustard leaves. They are nothing but albugo. That fungi is called as albugo. That is also called as cystopus. Okay. All fungi are multicellular except yeast. Yeast is a unicellular fungus. Yeast is a unicellular fungi. There are some other fungi, they cause diseases in plants and animals. So there are other fungi, they cause diseases in plants and animals. For example, wheat rust caused by Puccinia, which is causing a wheat rust disease in wheat that cause severe damage to the wheat yield. Okay, that affects the yield of wheat plants. Okay, you know some fungi, they produce antibiotics. For example, penicillium that produce antibiotic penicillin. So they are also used for the production of antibiotics. Okay. So let's see. Fungi are heterotrophic. That means they cannot synthesize their own food. They depend upon others. Okay. సో ఫంగై అనేవి స్వయం పోషకాలు కావు, హెటెరోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే పరపోషితాలు అనమాట. నెక్స్ట్ వాటి మార్ఫాలజీలో హ్యాబిటాట్లో గ్రేట్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది, అంటే వేరియేషన్ ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి అండ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్స్లో కూడా లివ్ చేస్తాయి. అంతేకాదు మీరు జనరల్గా ఫంగైని ఎక్కడ చూస్తుంటారు అంటే బ్రెడ్ ఎప్పుడైనా మాయిశ్చర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినట్లయితే వెంటనే బ్లాక్ కలర్, యూ విల్ అబ్జర్వ్ బ్లాక్ కలర్ ఆన్ ద బ్రెడ్. అది ఇంకేం కాదు, బ్లాక్ మౌల్డ్ అనమాట, రైజోపస్ దాని మీద ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ పాడైపోవడానికి కూడా ఫంగై అనేవి కారణం. మనకు తెలుసు మష్రూమ్స్ అంటే దే ఆర్ ఎడిబుల్. ఆ మష్రూమ్స్ కూడాను ఫంగయ్యే. నెక్స్ట్ టోడ్స్టూల్స్ అంటే పాయిజనస్ మష్రూమ్స్, అవి కూడా ఫంగయ్యే. మీరు జనరల్గా మస్టర్డ్ లీవ్స్ మీద అంటే ఆవాలు ప్లాంట్ మీద మీరు వైట్ స్పాట్స్ని గమనిస్తూ ఉంటారు. ఆ వైట్ స్పాట్స్ ఏంటి అంటే ఫంగై అనమాట. అల్బుగో అనే ఫంగై, దాన్ని సిస్టోపస్ అంటారు. అది పారాసైటిక్ ఫంగై ఆన్ బ్రాసికా. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ మాత్రమే యూనిసెల్యులర్, సింగిల్ సెల్ అనమాట. మిగతా అన్ని ఫంగై కూడాను మల్టీ సెల్యులర్ ఫంగై. ఎక్కువ శాతం ఫంగై అనేవి పారాసైటిక్ గా ఉంటాయి, అంటే వేరే ఆర్గానిజం మీద పరాన్న జీవులుగా ఉంటాయి. అయితే ప్లాంట్స్ మీద ఉండొచ్చు మరియు యానిమల్స్ మీద ఉండొచ్చు. సరే, ప్లాంట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే వీట్ రస్ట్ అనే డిసీజ్ పక్సీనియా వల్ల కలుగుతుంది.
పక్సీనియాలో బ్లాక్ ఆర్ బ్రౌన్ స్పాట్స్ కనబడతాయి. సో దానివల్ల వీటిలో గోధుమలో చాలా ఈల్డ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సివియర్ డ్యామేజ్ అనేది క్రాప్కి జరుగుతుంది. అంటే ఈల్డ్ చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంతేకాదు ఫంగై అనేవి యాంటీబయాటిక్ ప్రొడక్షన్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. యాంటీబయాటిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫంగైకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే పెనిసిలియం, that produce penicillin antibiotic. Okay, so if you see their distribution, they are cosmopolitan in their distribution. Cosmopolitan is nothing but they live in air, water and also in the soil. That means they live everywhere. That distribution is called as cosmopolitan. Okay, they prefer to grow in warm and humid places. You know, we used to keep the food in refrigerator. Why we used to keep the food in refrigerator? So if we do not keep it in the refrigerator, bacteria and fungi, they spoil the food. That's why we used to store the food in refrigerator. Okay, so the fungi are filamentous, slender, long, thread-like structures. So if you see the structure of fungi, they are long, slender, filamentous or thread-like structures. Okay, these filaments are called as a hyphae. They appear like a network. Okay, so they appear like a network. So this network is nothing but mycelium. Okay, the thallus, the body of the fungi is nothing but mycelium. Okay, mycelium contain a slender thread-like structures. Those structures are called as a hyphae. Okay, some hyphae are continuous tubes with multinucleate conditions. That means there is no septa. Some fungi are continuous tube-like structures without septa. Such fungi are called as a cenocytic fungi. Some fungi are having cross walls in their structure. Okay, such fungi are called as septate. Such hyphae is called as septate condition. They are not cenocytic. Okay, so some fungi are having a continuous multinucleate cytoplasm. They are called as cenocytic fungi. Some fungi contain septa in their cross walls. They are nothing but septate. Okay, that condition is called as septate. So the cell walls of fungi are made up of chitin and polysaccharides. The fungal cell wall contain chitin and also polysaccharides. So okay, fungi distribution ని చూసినట్లయితే they live everywhere. ఎక్కడ చూసినా fungi ఉంటాయి. అంటే they can live in soil, they can live in air, they can live in water. సో దట్స్ వై ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం కాస్మోపాలిటన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఎలాంటి ప్లేసెస్లో ఫంగై లివ్ చేస్తాయంటే వార్మ్ అండ్ హ్యూమిడ్ కండిషన్స్లో. ఓకే, వెచ్చగా ఉండి తేమగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఫంగై అనేవి లివ్ చేస్తాయి. మరి ఫంగల్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూసినట్లయితే
థ్రెడ్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ ఫిలమెంట్ లాగా థ్రెడ్స్ లాగా ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం ఆ థ్రెడ్స్ని హైఫే అంటాము. ఇలాంటి హైఫే ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఆ నెట్వర్క్ని మనం మైసీలియం అంటాము. ఫంగల్ ఫిలమెంట్స్ 2 టైప్స్, సినోసైటిక్ అండ్ నార్మల్ సెప్టెడ్. సినోసైటిక్ అంటే ఏంటి అంటే లాంగ్ స్లెండర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. సో సెప్టా ఉండదు, అంటే అడ్డుగోడలు ఉండవు. మల్టీ న్యూక్లియేట్ కండిషన్ ఉంటుంది, మెనీ న్యూక్లియే సైటోప్లాజంలో ఉంటాయి. సచ్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సినోసైటిక్ కండిషన్. అలా కాకుండా అడ్డుగోడలు ఉంటాయి, క్రాస్ వాల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం సెప్టేట్ కండిషన్ అని అంటాము. మరి ఈ సెల్ వాల్స్ అనేవి ఫంగైలో సెల్ వాల్స్ అనేవి కైటిన్ మరియు పాలీసాకరైడ్స్ తో తయారై ఉంటాయి. If you see the nutrition in fungi, they are heterotrophic. They absorb soluble organic matter from dead and decaying matter. Okay, they obtain their food from dead and decaying matter. So that's why the fungi are called as saprophytic in their nutrition. Saprophytic in their nutrition. They are also decomposers. Okay, as I mentioned earlier, some fungi they depend upon plants and animals. They are called as parasitic fungi. They are called as parasitic fungi. Some fungi they live as symbionts. They show symbiotic associationship with algae. They show symbiotic associationship with algae. They are called as lichens. They also show symbiotic associationship with the roots of higher plants. That association is called as mycorrhiza. Okay, they also live as symbionts. Symbiotic relationship is nothing but mutual relationship, both beneficial relationship. Okay, fungi plus algae they live together. That living relationship is called as lichens. Okay, so next, fungi plus fungi show living association with roots of higher plants. Here the fungi are used for the absorption of minerals. So fungi provides minerals to the higher plants. Higher plants giving shelter to the fungi. Here fungi is giving shelter to the algae. Algae is providing food for the fungi. So such a kind of mutual relationship, both beneficial relationship, is called as symbiotic relationship. Okay, so let's see the reproduction in fungi. Fungi they reproduces in 3 ways. First one is vegetative reproduction. Second one is sexual reproduction. Third one is sexual reproduction. Let's see the first one, vegetative reproduction. In vegetative reproduction, it may occurs in 3 ways. First one is fragmentation. Second one is fission. And third one is budding. Let's see one by one. Let's see the first one, fragmentation. So these filaments, already told you that these filaments are called as hyphae. The fungal fragments, the fungal filaments, they broken down into small pieces. Okay,
So these small pieces are called as fragments. When they reach the suitable conditions, each fragment can grow into new individual. Such a kind of reproduction is called as fragmentation. Filamentous fungi reproduce by a process called as fragmentation. So this is very common in filamentous fungi. For example, rhizopus. Rhizopus, generally called as bread mold, live on moist bread. You will find the rhizopus on bread. Okay. So next, let's see the next one. Fission. So fission is nothing but one parental cell that divides into two. Initially, the nucleus of the parental cell that divides into two. So later, it is followed by the division of cytoplasm that gives two daughter cells. Each daughter cell can grow into new individual. Okay. So example, yeast. In yeast, single cell undergoes a division. Initially, nucleus divides into two daughter nuclei, followed by the division of cytoplasm, results in the formation of two daughter cells. So generally it is observed in yeast. Yeast is a single celled fungi. Okay. So let's see the budding. So budding is a process where a small outgrowth that appears on the cell nuclei divides into two. One nuclei that enters into that small bud. Eventually, the bud separates from the parental cell. It grows into a new individual. So this kind of separation of daughter cells from the parental cell, that is called as budding. It is also observed in yeast. The budding is also observed in yeast. సో ఫంగైలో రీప్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే 3 వేస్ లో జరుగుతుంది. వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఫస్ట్ వన్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే 3 మోడ్స్ లో జరుగుతుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఫిజన్ అండ్ బడ్డింగ్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చూసినట్లయితే ఫిలమెంట్స్ అనేవి ముక్కలు అవుతాయి. ఫిలమెంట్ ని మనం ఏమన్నాము, హైఫే అన్నాము. అవి ముక్కలు అవుతాయి అన్నమాట. ముక్కలయ్యి ప్రతి ముక్క కూడా, ప్రతి ఫ్రాగ్మెంట్ కూడా న్యూ ఇండివిజువల్ గా పెరుగుతుంది. ఇది జనరల్ గా ఫిలమెంటస్ ఫార్మ్స్ లో జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజోపస్. రైజోపస్ ని బ్రెడ్ మౌల్డ్ అంటాము. సో రైజోపస్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా కామన్ గా రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఫిజన్ అంటే ఒక పేరెంటల్ సెల్ అనేది టూ డాటర్ సెల్స్ గా, టూ ఈక్వల్ సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ డివైడ్ అవుతుంది, దెన్ లేటర్ సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఫిజన్ అంటాము. ఇది ఒక మైటాసిస్ లాంటిది అనమాట. సెల్ డివైడ్ అవడం ద్వారా టూ డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా ఈస్ట్ లో జరుగుతుంది. ఈస్ట్ సైంటిఫిక్ నేమ్ సెకరోమైసిస్ సెర్వీసియే. ఓకే. సో బడ్డింగ్ చూసినట్లయితే ఈస్ట్ సింగిల్ సెల్డ్ ఫంగై కదా, దీనిలో ఒక చిన్న అవుట్ గ్రోత్ కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఆ అవుట్ గ్రోత్ లోకి న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయ్యి ఆ డాటర్ న్యూక్లియస్ అందులోకి ఎంటర్ అవడం ద్వారా సో చిన్నగా ఆ బడ్ అనేది కట్ అయిపోయి న్యూ డాటర్ సెల్ గా గ్రో అవుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. Asexual reproduction అంటే ఏంటి? It occurs through the formation of spores. స్పోర్స్ ఫామ్ అవటం ద్వారా జరుగుతుంది. ఆ రీప్రొడక్షన్ ని, స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా జరిగే రీప్రొడక్షన్ ని అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటాము. సో ఇట్ అక్కర్స్ బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొనిడియా ఆర్ బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పాంజియోస్పోర్స్ or by the formation of zoospores. Okay.
సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది 3 ways లో జరుగుతుంది. By the conidia, by sporangiospores, by zoospores. Let's see one by one. First one is conidia. These are the conidia. So example is Aspergillus and Penicillium. So conidia are the spores produced on special hyphae, special erect hyphae. They are nothing but conidiophore. So they are produced externally on the special hyphae, that is nothing but conidiophore. Okay, so they are called as conidia. So here they are not enclosed in a sac-like structure. They produced externally. How to remember this? So conidia formation is very common in Aspergillus and Penicillium. సో కొనిడియా అనేవి ఆస్పర్జిల్లస్ పెనిసిలియంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అవి ఒక స్పెషల్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మీద ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆ స్పెషల్ స్టాక్ ని మనం కొనిడియోఫోర్ అంటాము. కొనిడియోఫోర్ చివర ఒక వెసికిల్ ఉంటుంది. ఆ వెసికిల్ మీద ఎక్స్టర్నల్ గా బయట వైపు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కొనిడియా. ఒక సాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లో ఫామ్ అవ్వవు, బయట వైపు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం కొనిడియా అంటున్నాము. ఓకే, when they get separated from the parent they can grow into new individuals. ఓకే, సో అవి పేరెంట్ నుంచి సెపరేట్ అయినప్పుడు న్యూ ఇండివిజువల్స్ గా జర్మినేట్ అవుతాయి. సో ఫర్ ద స్పాంజియోస్పోర్స్ ద ఎగ్జాంపుల్ is rhizopus, which is a lower fungi. Here the spores are enclosed inside. So the spores are produced in a sac-like structure. They are produced endogenously. In the case of conidia, they are produced exogenously, but here they are produced endogenously. Okay, they are produced on special stalks, nothing but sporangiophores. So they are produced in a sac-like structure, that is nothing but sporangium. When it bursts, the spores are released into the air. Okay, so they can grow into, when they reach the suitable substratum, they can grow into new individuals. Okay, so it is observed in lower fungi, nothing but rhizopus. ఓకే, సో స్పొరాంజియోస్పోర్స్ గురించి మనం చూసినట్లయితే అవి కూడా స్పెషల్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. లోవర్ ఫంగై అయినటువంటి రైజోపస్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇవి ఎండోజీనస్లీ అంటే లోపల వైపు ఒక సాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వీటిని మనం స్పొరాంజియోస్పోర్స్ అంటున్నాము. అయితే ఆస్పర్జిల్లస్ అండ్ పెనిసిలియంలో కొనిడియా అనేవి బయట వైపుకి ఎక్సోజీనస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఇవి మాత్రం సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఇవి కూడా నాన్ మొటైల్ స్పోర్సే. ఇవి కూడా సూటబుల్ సబ్స్ట్రేటమ్ ని రీచ్ అయినప్పుడు గాలి ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. స్పాంజియం బ్రేక్ అయినప్పుడు గాలి ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సూటబుల్ సబ్స్ట్రేట్ ని రీచ్ అయినప్పుడు ఇవి కూడా న్యూ ఇండివిజువల్స్ గా జర్మినేట్ అవుతాయి. లెట్స్ సీ ద థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ జూస్పోర్స్. Zoospores are nothing but motile spores. Okay, you see that they have two flagella. Okay, they have two flagella. With the flagella, they can move in water. You know, they are also produced inside the sac-like structure. They are also produced in the sac-like structure, nothing but sporangium. Okay, generally they are produced in aquatic fungi. They are produced in aquatic fungi. When they reach the suitable substratum, zoospores are nothing but motile spores. When they reach the suitable substratum, they will germinate into new mycelium. They can give rise to new mycelium. Okay, so ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే aquatic fungi.
సో జూ స్పోర్స్ అనేవి కదిలే స్పోర్స్ అన్నమాట, మూవ్ అయ్యే స్పోర్స్, అందుకే వాటిని మొటైల్ స్పోర్స్ అంటాము. ఫ్లాజల్లా ఉండటం వల్ల వాటర్లో మూవ్ అవుతాయి. అంటే అక్వాటిక్లో ఉండే, అంటే వాటర్లో ఉండే ఫంగై జనరల్గా జూ స్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇవి కూడా స్పొరాంజియంలో ఎండోజీనస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవి వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ సూటబుల్ సబ్స్ట్రేటమ్ని రీచ్ అయినప్పుడు అవి న్యూ ఇండివిజువల్స్గా జర్మినేట్ అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫైట్ ఆఫ్ తర. Example, fight of Tara. So let's see the next kind of reproduction, that is sexual reproduction. It involves 3 steps. They are plasmogamy, karyogamy, and third one is meiosis. Plasmogamy is nothing but fusion of cytoplasms of 2 gametes. Fusion of cytoplasms of 2 gametes is nothing but plasmogamy. Second one is fusion of 2 nuclei of 2 gametes is called as karyogamy. So meiosis, so due to the fusion of 2 nuclei results in the formation of a zygote. That condition is nothing but 2n condition, diploid condition. So the diploid zygote undergoes meiosis for the formation of haploid spores. Okay, so sexual cycle involves 3 steps: plasmogamy, karyogamy and meiosis. Sexual reproduction చూసినట్లయితే 3 steps ఉంటాయి: ప్లాస్మోగమీ, క్యారియోగమీ, మియోసిస్. ప్లాస్మోగమీ అంటే 2 గామెట్స్ యొక్క సైటోప్లాజం ఫస్ట్ కలిసిపోతుంది, దాన్ని ప్లాస్మోగమీ అంటాము. 2 గామెట్స్ లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియై తర్వాత ఫ్యూజ్ అవుతుంది, దాన్ని క్యారియోగమీ అంటాము. ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 2 న్యూక్లియై డిప్లాయిడ్ స్టేట్ వస్తుంది కదా, దాన్ని జైగోట్ అంటాము. ఆ జైగోట్ అనేది మియోసిస్ కి వెళ్ళటం ద్వారా హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తాయి. సో సెక్షువల్ సైకిల్లో కూడా స్పోర్స్ వస్తాయి. ఈ స్పోర్స్ అసెక్షువల్ స్పోర్స్ డిఫరెంట్. ఈ స్పోర్స్ ఏంటి అంటే ఊస్పోర్స్, ఆస్కోస్పోర్స్, బెసిడియోస్పోర్స్. Okay, these spores are different from asexual spores. Okay, so let's see how the sexual reproduction occurs. So when the fungi reproduces sexually, the 2 haploid fungi, the 2 fragments of haploid fungi, they come together. They come closer when they belong to 2 different mating types. In humans, there are 2 sexes, male and female. But here, there is no true sexuality. But here, they contain 2 different mating types. They represent as plus and minus strains. When the 2 compatible strains, that means one is plus and one is minus, then they are compatible to each other. When they come together, okay, they reproduce as sexually. First plasmogamy occurs, then karyogamy occurs, and then meiosis occurs. So let's see how it will happen. When one mycelium of one strain and other mycelium of other strain, both are haploid, when they come together, they fuse together. Firstly, the cytoplasm fuses. Okay, in some cases, immediately karyogamy may not occur. The two nuclei will remain sometime. That condition is called as dikaryon or dikaryotic phase.
In some cases, they fuse immediately, resulting in the formation of a diploid nucleus. So now it will give rise a fruiting body. Okay. So in this fruiting body, the meiosis occurs. So due to the meiosis, haploid spores will come. Okay. So they may be oospores, they may be ascospores, they may be basidiospores. ఓకే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే టూ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ స్ట్రెయిన్స్ ఈ రెండు మాత్రమే కంపాటబుల్గా ఉంటాయి. ఈ రెండు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సైటోప్లాజం ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి సైటోప్లాజము ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్ కూడా ఫ్యూజ్ అవుతుంది. కొన్నింట్లో వెంటనే న్యూక్లియస్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి డిప్లాయిడ్ స్టేజ్ వస్తుంది. కొన్నింట్లో వెంటనే ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా డైకారియోటిక్ స్టేజ్ ఉండిపోతుంది కొంత సమయం వరకు. దాన్ని డైకారియోన్ అంటాము లేదా డైకారియోటిక్ స్టేజ్ అంటాము. తర్వాత జైగోట్ వస్తుంది కదా, ఈ జైగోట్ నుంచి ఫ్రూటింగ్ బాడీ వస్తుంది. ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీలో మియోసిస్ జరగటం వల్ల హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తాయి. ఆ స్పోర్స్ అనేవి ఊస్పోర్స్ కావచ్చు, ఆస్కోస్పోర్స్ కావచ్చు, బెసిడియోస్పోర్స్ కావచ్చు. డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో డిఫరెంట్ స్పోర్స్ వస్తాయి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ మైసీలియం and spore formation and also fruiting body formation, this kingdom fungi is again divided into 4 classes. Let's see the 4 classes of fungi. They are nothing but Phycomycetes, example Mucar and Rhizopus. Second one is Ascomycetes. Example Neurospora, yeast, Aspergillus and Penicillium. Let's see the third class, Basidiomycetes. Example, Agaricus and Puccinia. Let's see the fourth one. Let's see the fourth one, Deuteromycetes. Example, Colitotrichum and Alternaria. So let's see first class, that is Phycomycetes. Phycomycetes are commonly called as algal fungi. Why? Because they live in aquatic habitats and moist places, damp places, and also in decaying wood. So that's why they are called as algal fungi. They may also live as obligate parasites on plants. Obligate means compulsory they require host. Otherwise they do not exist. So if you see the mycelium that is aseptate with a cenocytic cytoplasm. Cenocytic means many nuclei are embedded in the cytoplasm. Okay, such a condition is called as cenocytic condition. Okay, so they reproduce by the formation of motile spores, nothing but zoospores,
or by non-motile spores called as aplanospores. These spores are produced endogenously, that means they are enclosed in a sac-like structure. Okay, fusion of two gametes results in the formation of zygote. If the two gametes are similar, nothing but same shape and same size, so that kind of reproduction is called as isogamous type. If the two gametes are dissimilar, that means different shapes, such a kind of reproduction is called as an isogamous type. For this, for algal fungi or phycomycetes, the examples are Whittakar and Rhizopus. And albugo also. ఫైకోమైసిటీస్ గురించి చూసినట్లయితే వాటిని సింపుల్ గా ఆల్గల్ ఫంగై అంటారు. ఎందుకు అంటే మాయిస్ట్ ప్లేసెస్ లో అక్వాటిక్ హ్యాబిటాట్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్గల్ ఫంగై. అంతేకాదు డికేయింగ్ వుడ్ మీద కూడా అవి లివ్ చేస్తాయి. దే ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్. ఆబ్లిగేట్ అంటే కంపల్సరీ హోస్ట్ కావాలి, హోస్ట్ ఉంటేనే మాత్రం అవి లివ్ చేస్తాయి, లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ అవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అప్లానోస్పోర్స్ అంటే నాన్ మొటైల్ స్పోర్స్, జూస్పోర్స్ అంటే మొటైల్ స్పోర్స్. సో ఆ రెండు కూడాను ఎక్సోజీనస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అంటే సాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అయితే గ్యామెట్స్ అన్నాం కదా, ఆ టూ గ్యామెట్స్ సిమిలర్ గ్యామెట్స్ ఒకే సైజ్ అయినట్లయితే దాన్ని ఐసోగామస్ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటాము. ఆ గ్యామెట్స్ రెండు డిస్సిమిలర్ అయినట్లయితే దాన్ని అనైసోగామస్ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ మ్యూకారు, Rhizopus, albugo. So let's see the second class, that is Ascomycetes. Okay, so Ascomycetes fungi is commonly called as sac fungi. Okay, most of the Ascomycetes are multicellular. Example, penicillium. Rarely or unicellular. Example, yeast. Yeast is a unicellular fungi. So they may live as saprophytes. Most of them are saprophytes. Some are decomposers. Some are parasitic. And some are coprophilous. Saprophytic means they feed on organic matter. Okay, decomposers means same meaning, they feed on dead and decaying matter. So parasitic means they live on other organisms. Coprophilous means they live on dung. Okay, so if you see the mycelium is branched and septate. Septa means they contain cross walls in between cells. That's why they are multicellular and septate. So they reproduce asexually by the formation of conidia. Conidia produce asexual spores. Okay, so conidia are produced on special branches, nothing but conidiophores. Okay, here the spores are produced exogenously on special branches. Those branches are called as conidiophores. So on germination, these conidia will give rise to new fungi or new individuals. Okay, so in sexual reproduction, if you see the sexual reproduction, sexual cycle produce sexual spores. They are called as ascospores.
So sexual spores, nothing but ascospores, they are produced in asci. Okay, so asci are arranged in different fruiting bodies. That fruiting bodies are nothing but ascocarps. So many asci are arranged into a fruiting body. Okay, those fruiting bodies are called as ascocarps. So in case of ascomycetes, there are three types of ascocarps. First one is Cleistothecium. Second one is Perithecium. Third one is Apothecium. Let's see one by one. Cleistothecium is nothing but a globose structure, a round shaped ascocarp. Okay, there is no opening. The spores are produced inside the Cleistothecium. They liberate outside after the death and rupture of this Cleistothecium. Example, Penicillium and Aspergillus. Example, Penicillium and Aspergillus, they produce a round shaped fruiting body without opening. That round shaped fruiting body is nothing but Cleistothecium. After the death and decaying of the fruiting body, the ascospores are released outside of the environment. They germinate into new individuals. So second one, that is Perithecium. Perithecium is a flask shaped fruiting body with a small opening that is nothing but ostiole. So through this small opening only the spores are liberated. Okay, Neurospora and claviceps. If you see the next one, that is Apothecium. So it is a cup shaped or saucer shaped fruiting body. Cup shaped or saucer shaped ascocarp is called as Apothecium. The spores are directly released into the air because it is having a large opening. Okay. Example, Pegiza and Morchella. Okay. Ascomycetes fungi ni sac fungi antaru. Most of them are multicellular and branched septate. Okay. So example, Penicillium. Few are unicellular. Only one unicellular fungi is present in Ascomycetes, that is nothing but yeast. Yeast is an unicellular fungi అంటే సింగిల్ సెల్డ్ ఫంగై అనమాట. ఆస్కోమైసిటిస్ ఫంగై అనేవి సాప్రోఫైట్స్ గా ఉంటాయి. అంటే దే ఫీడ్ ఆన్ ఆర్గానిక్ లివింగ్ మ్యాటర్, డికంపోజర్స్ గా ఉంటాయి. డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ మీద ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. దే మే బి పారాసైట్స్, అంటే వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి బతుకుతూ ఉంటే పారాసైట్స్ అంటాము. దే మే బి లివ్ యాజ్ కోప్రోఫిలస్, అంటే టంగ్ మీద పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అందువల్ల వాటిని కోప్రోఫిలస్ అంటాము. సో అయితే ఎసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే కొనీడియా ఫార్మేషన్ ద్వారా ఎసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. కొనీడియా అనేవి ఎక్సోజీనస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, స్పెషల్ హైఫే మీద ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆ స్పెషల్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని కొనీడియోఫోర్స్ అని అంటాము. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే ఆస్కోస్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ ఆస్కోస్పోర్స్ అనేవి యాసైలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ యాసై అన్ని కలిసి ఒక ఫ్రూటింగ్ బాడీ అనే స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్కోమైసిటీస్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒకటేమో క్లిస్టోథీషియం, పెరిథీషియం, అపోథీషియం. క్లిస్టోథీషియం అంటే రౌండ్ గా గ్లోబోజ్ గా ఉండే
ఒక ఆస్కోకార్ప్ అన్నమాట, అంటే ఫ్రూటింగ్ బాడీ అన్నమాట. దానికి ఓపెనింగ్ ఉండదు. ఇది చనిపోయిన తర్వాత, రప్చర్ అయిన తర్వాత స్పోర్స్ అనేవి ఎయిర్లోకి రిలీజ్ అవుతాయి. రెండోది పెరిథీషియం. పెరిథీషియం అంటే ఇది ఫ్లాస్క్ షేప్లో ఉంటుంది, చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఓపెనింగ్ ద్వారా స్పోర్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. మూడోది అపోథీషియం. అపోథీషియం అంటే సాసర్ లాంటి స్ట్రక్చర్, అంటే ఫుల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా స్పోర్స్ అనేవి బయటికి ఎయిర్లోకి లిబరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆస్కోమైసిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఈస్ట్, పెనిసిలియం, న్యూరోస్పోరా అండ్ క్లావిసెప్స్. So morels and truffles, they are considered as delicacies due to their strong aroma and flavor. ఓకే, వాటిలో స్ట్రాంగ్ అరోమా అండ్ ఫ్లేవర్ ఉండటం వల్ల సో అవి ఎడిబుల్, వాటిని వంటల్లో ఫ్లేవర్ కోసం యూస్ చేస్తారు. సో లెట్స్ సీ ద థర్డ్ క్లాస్, దట్ ఈస్ Basidiomycetes. So Basidiomycetes are commonly called as club fungi. Okay, so the members of Basidiomycetes are nothing but mushrooms, puffballs, and toadstools, and the bracket fungi. Okay, so they grow in soil, tree stumps, and living plant parts as parasites. Okay, so they live as parasites also. Example, smuts and rust. They are the diseases caused by Basidiomycetes fungi. So if you see the mycelium, that is branched and septate. Okay, so asexual spores are not found. Asexual spores are not found. Basidiomycetes ni commonly club fungi అంటారు. సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్, వీటిని కామన్గా మష్రూమ్స్ అని, పఫ్ బాల్స్ అని, బ్రాకెట్ ఫంగై అని అంటారు. ఇవి సాయిల్లో ఉంటాయి, ట్రీ లాగ్స్ మీద ఉంటాయి, ట్రీ స్టంప్స్ మీద ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ మీద పారాసైటిక్గా ఉంటాయి. అంటే ప్లాంట్స్ మీద లివ్ చేస్తూ వాటికి డిసీజ్ కాజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. వాటిని ఆ డిసీజెస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే స్మట్ డిసీజెస్ అండ్ రస్. సో asexual reproduction have not yet found. Asexual spores are not found in the Basidiomycetes. Basidiomycetesలో asexual spores అనేవి లేవు. అయితే Basidiomycetesలో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ అనేది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ occurs through a process called fragmentation. Fragmentation is nothing but the filament of the mycelium broken down into small pieces. Each piece, when they reach the suitable substratum, it will germinate into new individual. Okay, let's see the sexual reproduction in Basidiomycetes. So if you see the sexual reproduction in Basidiomycetes, sexual organs are absent, but the sexual reproduction is brought about by the fusion of two somatic cells or two somatic filaments. When they come closer to each other, when the two compatible strains, nothing but one plus strain and one minus strain, when they come together, they fuse, okay, resulting in the formation of dikaryotic stage. Okay, resulting in the formation of a dikaryotic stage. So this is the dikaryotic stage. So this ultimately gives rise to basidium. Plural is basidia.
Okay. So in this basidium, karyogamy and meiosis occurs. Karyogamy and meiosis occurs in this basidium, resulting in the formation of 4 basidiospores. Resulting in the formation of 4 basidiospores. Okay, so the basidia are arranged into a fruiting body. That fruiting body is called as basidiocarp. Basidia is a plural. That means so many basidiums. They are arranged into a fruiting body. That fruiting body is called as basidiocarp. So some common members of basidiomycetes are agaricus, nothing but mushroom, ustilago, that cause smut disease, Puccinia, cause rust disease in wheat. So these are the common examples for basidiomycetes. సో బెసిడియోమైసిటీస్లో సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉండవు. అయినప్పటికీ 2 వెజిటేటివ్ సెల్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, కంపాటబుల్ స్ట్రెయిన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, సో ఆ రెండింటి సైటోప్లాజం ఫ్యూజ్ అవుతుంది, న్యూక్లియస్ ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఈ స్టేజ్ని మనం డైకారియోటిక్ స్టేజ్ అంటాము. డైకారియోటిక్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు దీని నుంచి బెసిడియం వస్తుంది. బెసిడియం అనే ఒక స్పోర్ ఫార్మింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. స్పోర్స్ని ఫామ్ చేసే ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని బెసిడియం అంటాము. సో ఈ బెసిడియంలో క్యారియోగమి మియోసిస్ జరుగుతాయి. మియోసిస్ జరగడం వల్ల ప్రతి డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ నుంచి 4 హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తాయి. వాటిని మనం బెసిడియోస్పోర్స్ అంటున్నాము. సో ఈ బెసిడియాలన్నీ కూడా, ఈ బెసిడియమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫ్రూటింగ్ బాడీగా ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ఫ్రూటింగ్ బాడీని మనం ఏమంటున్నాము అంటే బెసిడియోకార్ప్ అంటున్నాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్, బెసిడియోమైసిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా మనం తినే మష్రూమ్స్, యుస్టిలాగో స్మట్ డిసీజెస్ వస్తాయి వీటి వల్ల. పక్సీనియా, దీనివల్ల వీటిలో రస్ట్ డిసీజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ క్లాస్, దట్ ఈస్ డ్యూటెరోమైసిటీస్. సో డ్యూటెరోమైసిటీస్ is commonly called as imperfect fungi. Why? Because only vegetative reproduction and asexual reproduction are known. Sexual reproduction of the Deuteromycetes are not known yet. Okay, sexual cycle is not known yet. That's why they are placed in a separate class, that is Deuteromycetes. Once the sexual phases or perfect phases are known, then they may kept in Ascomycetes or Basidiomycetes. If you see the vegetative structure, the vegetative structure is branched and septate like Ascomycetes and Basidiomycetes. But the sexual phases of this class are not yet known. That's why they are placed in a separate class, that is Deuteromycetes. The asexual reproduction of Deuteromycetes occurs by conidia, by the formation of conidia. Okay, so asexual reproduction occurs by the formation of conidia. So the members of Deuteromycetes are saprophytes, some are parasites, most of them are decomposers. So that's why they involved in mineral cycling. Due to the decomposition only, the minerals again added to the soil. Okay, so they live on dead and decaying matter.
They feed on dead and decaying matter. They recycles the complex organic matter into a simpler mineral nutrients. They are again added to the soil. In this way, deuteromycetes they play in mineral cycling. Okay. So if you see the examples of deuteromycetes, alternaria, early blight of potato. Disease, it causes early blight of potato disease. Next one is Colletotrichum. It causes red rot of sugarcane. This is about deuteromycetes. Deuteromycetes ని కామన్ గా ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వెజిటేటివ్ అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ని మాత్రమే రిపోర్ట్ చేశారు. సెక్షువల్ సైకిల్ని ఇప్పటి వరకు కూడా రిపోర్ట్ చేయలేదు. అంటే సెక్షువల్ స్టేజెస్ ఇంతవరకు కూడా డిస్కవర్ చేయలేదు అనమాట. సో దీనిలో అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కొనీడియా అనే స్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సాప్రోఫైట్స్, పారాజైట్స్ అండ్ డీకంపోజర్స్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్టయితే ఆల్టర్నేరియా, కోలిటోట్రైకమ్. వాటి బాడీ, ఫంగల్ బాడీని మీరు చూసినట్లయితే బ్రాంచ్ మల్టీ సెల్యులార్ సెప్టేట్ మైసీలియం అనేది ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఈ ఫంగై గురించి. ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ క్లాస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.